Hello, back to what? My name is Beast, and today we're back with Sousaku Kanojo no Ren'ai Koushiki. I'll be honest with you, I was about to just record another part of Karigurashi Ren'ai. That game's fucking wild. Anyways, yeah. Let's just get into it, I guess. We then both take turns hitting the shower. Senpai invited me to shower with her, but I politely declined her invitation because I knew where that was going to end up. Even if we are young, we can't just start right from noon. Toshiki, こっちに来て。 Senpai sits on the couch and slaps her thighs. She's holding an earpiece. 耳かき。 Really? うん。一度、トシキにしてみたかった。こういうのって、彼女らしいでしょ Well, if you say so. It's a tad embarrassing, but I placed my hand on her lap and turned to the side. And there we go. We all where we left off. 朝バルミネの個別ルートはどうだった Erena speaks as she starts poking around my ear. I didn't think you'd shift gears just like that. Ice's outline focused on contrasting the characters' past and present, their relationships with each other, and how they navigated love with their evolving hearts. But Erena wrote some completely different. She wrote about an internal struggle within the organization, the gap between one's ideal self and their actual self, and many other things that took my breath away. If the story we initially created was a romance, the story Senpai wrote was more of a thriller. Can't say which is better, but Senpai is more overwhelming because I just had to know what would happen next. It's 100% a colorless script. There's no doubt that story was full of colors and ideas. あの展開が、私の中の AS だったの。 It was incredible. I read it all in one day. それならよかった。あと2週間もあれば、再構成した秋ルートも終わりそうよ。 You're still a super fast writer. 脳内に物語が浮かんでいるだけよ。誰だってイメージがあれば書けると思うわ。 That image in your head is the size of the world, Senpai. But I wouldn't even want to read Aki's route. トシキが喜んでくれるのなら、カラーレスとして書くのも悪くないわね。好きな人ができて、好きな人と結ばれて、こうして恋人らしいことができてるなんて。以前までの私では全く想像できなかった。私には孤独がお似合いで、ただ物語を紡ぐことしかできない人間だと思っていた。でも、こうして一人の女の子として過ごせるのはとても嬉しい。トシキという素敵な恋人ができて、とっても嬉しいの。I imagine I could have a girlfriend as talented and attractive as you. Erena smiles in response. I suddenly realized that happiness is treasuring the little moments in life. I'm not going to yawn again. End up yawning due to all this blissfulness causing me to relax. 眠くなった? Yeah, EP again. Did not sleep for the third day in a row. Yeah, I'm full. Plus I'm all snug. いいわよ。このまま眠っても。 It's alright, well... Close my eyes. Hold on, I have something to be immersive about this. That's essentially closing his eyes. The warmth envelops me. Her warmth envelops me, and my consciousness slowly fades away. Is it? Yeah. Yep. Yeah. 眠りながらも勃起するのね。 Yep. 参考になるわ。 Yep. I knew this was going. And see you after the H scene. They done fucking accidentally skipped past the end of the H scene, so I went back. The line I accidentally landed on was just her fucking glazed over eyes, just fucking lying there like, who am I? Oh no.
You're amazing, I don't know. Finished reading Aki Sousaku, the one Senpai rewrote, and closed my computer. The quality of the story is far above the original. Anyone who reads it will know this is a colorless story. Nonetheless, there's one thing that's troubling me. Can that part of the script reach the same level? I don't feel like the script I wrote was bad. Erika and Hime both endorsed my script. Normally that would have given me enough confidence to release it publicly. But the difference between Senpai and me is overwhelming. It's what I do. It's obvious as a creator, there's only one thing I can do. So we're bringing you all together again. 大事な要件なのだろう。仕方ないさ。そうそう。黙って進められるよりは安心できるからね。私はトシキと会えるだけで嬉しいわ。As one person here has a completely different perspective, regardless. I have just one thing to tell him. Please? I immediately bowed my head after saying that. え? Eh? Want to rewrite the routes I'm in charge of, starting with the outline. Six minutes. I'll just be in front of you, forever waiting. 6 minutes. Do you I could have just fucking gone to the end of the part last time. But nah, I decided to end it early. Because funny CG for the next part. さあ。なるほどな。顔を上げろ、鏡。I do so, and Suhime is staring at me to glean my true intentions. 雪崎妹のルートを読んで、クオリティの差に耐えられなくなったか。Yeah. だけど、比べる相手はカラーレスだ。多少のクオリティの差は仕方ないと思うけど。But still, I want to be at Erena's level. To reach Colorless's level and then surpass her. That was my goal for so long. 今のクオリティでも、十分にユーザーは満足してくれると思うけど。それに関しては私も保証しよう。That's not enough. The quality of the game will be worse because of me. Aisa, Yomi, Amahoshi, Kiriya, Erena, and so many other people are doing their best to make this game perfect. That's why I can't allow myself to delude myself into a feeling that I did the best I could. Besides, as a creator, I don't want to lose to Senpai. I don't want to lose to Colorless. 気持ちはわかるんだけど、こればっかりはな。雪崎妹、どこまでシナリオスケジュールを引っ張れる？おい、姫か。12月末がデッドラインです。さすがにそこまで引っ張ると、後のスケジュールが地獄になるよ。作品のクオリティを求めるのなら、奴の言っていることが正しいのは、お前も理解しているだろ？それはそうだけど、私は鏡にかけてみたい。どうだ？ In response, Erika sighs and throws her hands in the air with a look of concern written all over her face. わかった。こっちでも何とかしてみるよ。少年。Yes? エレナのクオリティに届くことが不可能だと思ったら、すぐに教えてほしい。That means... ああ。プロットからの再構築を許可する。Alright, perfect. I'm locking myself in my room. They just went. He's just already fucking gone. Just fucking literally having like chained himself by the neck to his writing desk. Like he has like a whole ass fucking book he uses to write the stories with. The key is at the bottom. And he's literally not allowed to stand up until he reaches the key on the last page. Work in the annex as usual after school. You and me had some things to take off, so it's just Erina and I. Erina, not Erina. Erina Oba-chan! Cha-cha! I'll stop. This isn't good enough. My hands move away from the keyboard and look up. Restructuring the plot. I'll probably be fixing certain points that feel unsatisfying, but won't be enough this time. To make something that's already good even better by a sizable amount.
Of course, that's way easier said than done. Fortunately, I don't see a clear way on how to improve the story. I'm also completely lost. But when you create a story, do you just write down whatever pops into your mind? ええ。それは昔も今も変わってないわ。Have you ever felt lost doing it like that? For example, have you ever wondered if your stories are interesting or not? そうね。特に考えたことはないわ。自分が面白いと思えた内容をそのまま書き記しているだけだから。Write the story as you see it in your head. It appears simple on the surface, but it's not. Fabricating an idea, creating the characters, writing a plot. Only start writing after going through all those stages. But Senpai skips all of those steps and jumps straight into writing. You could obviously try that approach too. Just that my story would turn out to be utterly terrible. There's a reason Erin has always called it genius. It's because of the quality of her stories. I can only bite my lips when I come to understand the vast difference in our abilities. But I have to get to the level of that genius somehow. Because if I don't, it's nothing. I was just thinking about trying your style of writing for a bit. I'm sure writing the whole script like that's going to be very difficult. In this case, I can at least try to imitate it while writing the outline. A plot that has a lot of commercial appeal, interesting for anyone to read it, who reads it, and removing all the unnecessary parts that have nothing to do with the story. Well, if that was so easy to do, I wouldn't be suffering so much. AS のプロットを再構築するんだって？ Yeah, but I still can't find the light at the end of the tunnel. どうしてまたそんな推挙なことを。ダメ出しされたわけではないのでしょ？ I'm doing it because I don't want to lose, I guess. 負けたくない？どなたにですか？ You'll understand when they announce the team behind it. Can't be the one to tell them Colorless will be taking over Ice's job as the main writer. それなら姫ちゃんにでも相談してみたらどうだい？確かにウイス先生なら良いアドバイスをくれるかと。No. She's a fucking psycho. 私もよくシナリオのことで相談をするのですが、的確なアドバイスをしてくれますわよ。Hime, he explains everything in a very logical way and is precise in everything during class. Most of all, she's the teacher supervising AS, so she should be the perfect person to consult with. Thank you too, I'll talk to her after school. ではこれで解散。気をつけて帰れよ。With that, afternoon homeroom ends. I stop Hime-chan, who is about to leave for the teacher's lounge. Shuishi sensei. 今姫ちゃんと言おうとしなかったか？ん？ No, not at all. Anyway, I wanted to consult with you about something. 珍しいな。お前から相談があるなんて。That's about AS's scenario. わかった。ここではなんだし、場所を変えよう。Is it gonna be the room again? Never mind! それ They で didn't go to the 相談 room. というのは？ Also, I'm putting on my fucking... I'm trying to rewrite the outlines for the routes since the last time we spoke. But no matter what I write, I feel like it can't be compared to Senpai's scripts. Can't make it more interesting. I feel also know how to reach your heights. なるほど。そういうことか。いいか。行崎エレナは希代の天才だ。生半可な覚悟で天才に追いつけ追い越せなんて考えない方がいい。太陽に近づきすぎてローの羽を溶かして落下したイカロスにならぬように、我々凡人は自分の実力を把握し
その中で最大限の実力を発揮すればいい。I don't know, Kid Icarus is a pretty fun game. I don't want to catch up to some. To make AS an even better game. I don't want to admit my limits yet. Above all else, I don't want to lose her as a fellow creator. Because stays silent and merely stares at me. Nah, instead of staring at me, maybe she's... ならば、一つ問おう。限界まで自分を追い込み、創作以外の全てを投げ捨てる覚悟はあるか？ You keep saying this shit. That's not how people work. You have everything. だけど、一つ約束してほしい。必ず素晴らしい作品にしてね。離れても、私にとって AS は大切な作品だから。I'm ready. Because I made a promise to Isa. Because I decided to write something that could be on par with Erena. いい目をしているな。よかろう。協力してやる。奴と勝負をするのなら、しっかりと白黒をつけられる舞台を用意しないとな。発売日後に公式ホームページ上において、ルート別人気投票を開催する許可が欲しい。もちろん、学園上層部には話を通してある。別に構わないけど、なんでまた？ Because I want to face off against Erena. I want to poll for each character. I want a popularity poll for each route so we can see which route is truly the best. 少年、君は。よかったじゃないか。あっさりと決まって。Yes, thank you very much. Koushiki. おい。だから私を姫ちゃんと呼ぼうとしてなかったか？ Well, I'm leaving! As I make my way out of Innocent Dark's office to escape Hime, someone calls me over. 待ちたまえ。少年に話がある。Want to talk? なら、私は外で一服しているよ。Hime quickly gets up and leaves. It's surreal that someone dressed like that would go smoke. So, what do you want to talk about? まあ、なんだ？流行る気持ちもわかるけど、勝負に固執しすぎないでくれよ。I think our skills as creators will get even better when there is a sense of competition and a desire of not wanting to lose. I can attest to that when Isa was my rival. Somehow I was able to catch up with her. I think at least. そうなんだけどさ。心配なんだよ。まあ、気言うならいいんだ。ごめんよ、引き止めて。Nah, don't worry. Thank you very much for はい your よ。 time. 妹にもよろしく。終わったか。Hime is smoking in front of a shop. At the moment she sees me, she takes a cigarette out of her mouth and throws it onto the ashtray. どんな話だったんだ？ And she told me not to get too hung up on that あいつ competition. らしい考え方だな。だが、クリエイターは互いに切磋琢磨して成長するものだ。You sure say that creators are different fucking creatures. 勝負にこだわって何も悪いことはない。They both have competing opinions, but I feel like they're both trying to push me in their own ways. I understand what Erika's trying to say, but I want to catch up to and surpass Erena. I feel elated to be able to face off against her like this. 自分の才能を信じろ。越えられない壁はないと念じろ。そうすればおのずと結果はついてくるさ。Yeah, I'll give him my all. 期待しているよ。ではまた学園で。私は仕事が残っているのでな。自力はあるが、果たしてどこまで行くものか。才能の壁は
どこまでも暑いからな。No. This isn't going to work. More creative, more dramatic. Dedicate as much time as possible to this story. I've already written dozens of plots, but I've deleted all of them before even having a chance to submit them. I stated all too well that these plots can't compete with Senpai's script. No, this doesn't work either. Finishing the outline, I throw it away. Must be something more innovative inside of me. I don't seem to have enough skill to put it on paper. Insurmountable gap in skill between me and Erena is incredibly frustrating. I'm having negative thoughts now. I have to make it. Because I made that promise to Isa. としき、食堂に行こうか。早くしませんと空いている席がなくなりますわよ。Ah, no, I'm fine, Apis. Show them the chocolate flavored protein bar I'm holding. 最近そればっかりだけど大丈夫なのかい？ Most definitely not. I'm getting all my nutrition. 根を詰めすぎるのも良くないですわよ。I know, but times of the essence right now. 無理だけはしないでくれよ。 Yeah, thank you for your concern. I get a little scared when I see Yuma with a serious expression on his face. I actually wonder if he's worried about something. Seeing those two off, I put my laptop on my desk and turn it on. Take a bite of a protein bar and start typing. This is what I'm looking for. It's not enough. We'll be able to reach like with this. Fry sent for me. Listen, all you have to do, pass out. Just overwork yourself, pass out once, problem solved. I say that in a game where someone passing out proceeded to essentially wreck her ability to write. Working as usual on AS after school. Kitty, I was busy recording something else and you and me went out for some errands. Mulling things over and concentrate as hard as I can. I have to write wring a story out of my head. Story that leaves everyone stunned and waiting for me. It has to be the most interesting story in the world. But even if I do write some, I end up deleting it all anyway and restarting and erasing it all over again. Shit. としき、 Senpai, what do you need? 疲れているみたいだから、今日は休んだらどう？ I haven't finished rewriting the outline yet. でも、目の下にクマもあるから心配で。I've been working since early dawn lately, so I might be a little sleep deprived. But I'm fine. I'm about to write an amazing plot. わかった。でも、無理だけはしないでほしい。ディレクターとしても、彼女としても、心配だから。I'll do everything I can. Not making Erena worry about me. Feel so guilty and useless. That's why I have to finish a plot that can compete with Colorless. Somehow I managed to write a plot that I feel satisfied with. I immediately contact Hima and ask her to review my writing. ボツだな。気をてらいすぎだ。物語の整合性が取れなくなっている。書いている途中で自分でも気づいていたんじゃないか？ But I thought this might be a story the players could read without getting bored. ドラマ性を重視しすぎて整合性が取れなくなってしまっては元も子もないだろう。お前の目指す相手はそれを両立している人間だぞ。 My confidence is shattered. I probably knew all along. I still can't compete with her. I can't beat her with this. I just wanted to make up for that lack of confidence with Hima's words. ここで立ち止まる余裕はないぞ。私の方でプロットの改善点をまとめてきた。早速指摘させてもらう。Yes. After that, Hima advises me and gives me some pointers for improvement. And that completely shatters what little confidence I have left. The page of my computer is totally blank.
What should I think about? What should I write? Everything's completely dark. Can't see a way forward. He was right, I don't have time to get depressed now. It's about that my right hand refuses to move. Instead, the issue and how to improve going forward. However, doing that still won't be enough to catch up with Colorless. としきくん、夜ご飯できたわよ。 Jimmy, so I'm not hungry today. 体調でも悪いの？ Nah, it's not that. I had quite the shock and... そう。なら、作り置きしておくから、いつでも食べていいからね。 Yeah, thank you very much. Huh? When I notice Chinami approaching me, I already feel her embrace. Soft sensation I feel on my cheeks, clouds in my brain. 何も焦らなくていいの。としきくんは未来がある若者なの。ここで無理をしたって未来にはつながらない。時には休んで自分を見つめ直すことも大切だと思うわ。 Chinami. Kindness swallows my broken heart. I feel tears well up in my eyes. What's wrong with me? Why is this making me cry? Why am I so weak? I want to beat a genius. I'm only a little better than the average person. It's like trying to grab a cloud. No matter what I do, I can't catch up with her. If there is such a colossal gap between us, do they really need me? Would it be better for Erena to write all the routes? Thoughts keep on spiraling. I can't even move my hands now. Such a terrible creator. Can't face ice anymore. I voice all of my cynical thoughts about Chinami simply strokes my head. 私の友人も学生時代同じことを言っていたわ。でもその友人は諦めなかった。苦しんでもがいて、その先こそが才能を超える道筋だって言っていたわ。超えるにはきっと何年もかかるとは言っていたけど、まだ挑戦しているんじゃないかしら。だからとしきくんも必ず素晴らしい作品にしてね。離れても私にとって AS は大切な作品だから。 Firmly move away from Chinami. としきくん I'm sorry I worried you. I'm fine now. We'll definitely break if I let it continue to spoil me. I'm sure I would have reached a compromise on AS's script. そうならよかったのだけど。 Alright, I'll go back to my homework. わかったわ。無理だけはダメだからね。 Yeah. Chinami leaves and I turn my attention back to my computer in order to write a new outline. Not into order. Thank you, Isa. Made her a promise. Made a promise to my first love, to my rival, and to my friend. As a creator, just how to do it. Being optimistic is a good idea, however. 38度6分。今日は休みって学園に連絡を入れておくわね。But if I don't write the plot, I... そんな体調で書けるわけないでしょう。 Actually, the fever dreams might be an improvement. just put the laptop on his stomach and he can just write like this. The fever-induced delusions are an addition, are a buff to creativity. 今日一日絶対安静にすること。昨日もっと強く止めておけばよかったわ。Sorry. 最近は話しかけても上の空なことが多かったし、目の下にクマも作っていたから、監督者として反省しないと。夢見も言わないだけで心配していたんだから、そんな状態で作業してもクオリティは落ちるだけよ。ちゃんと休んでいるように。You're right, I'll take the day off. そうしなさい。じゃあ、おやすみ。Yeah, good night. Feel someone's presence. Open my eyes, wondering who it is. おはよう、としき。
Have I? 熱が出たって聞いたから、お見舞いに来たの。I don't have to bother. I'll get up now. そのまま寝てて大丈夫よ。顔を見に来ただけだから。調子はどう？ Feel much better in the morning. Then in the morning. I think my fever has also gone down. それならよかった。じゃあ、脱がすわね。Why'd you say that up? Why'd you say that all of a sudden? 違った。体を拭くから脱がせないといけないな。Notice she's holding a wet towel. Probably sweated a lot, so I do as she says. Alright, please and thank you. 任せて。I take off my clothes and Senpai wipes my sweaty body with the cold towel. A chill spreads throughout my entire body the moment the towel touches my skin. Thanks so much. I give my all against starting tomorrow because of you. Why have Erena grimaces upon hearing that? 無理はしないでほしい。ここ最近の年期、ずっと何かに取り憑かれているようで。怖かったから。Sorry, it's probably because I've been thinking about the plot all this time. But if someone without talent like me is going to compete with a genius like you, I can't stop here. 私は、トシキの書く物語が好き。すでに書き上がっているルート2つも、ヒロインの心情に寄り添っていて、物語全体が優しさに包まれていたわ。Glad to hear that. Nevertheless, as a creator, I don't want to lose to you. So please don't stop me from pushing わ myself. からないわ。自分の体を犠牲にしてまでも、物語を書くってことがわからないの。物語を書くことは、トシキのおかげで好きになれた。でも、私は物語を書くよりも、トシキと過ごす時間の方が大事だから。You can only say that because you have talent, Senpai. Would love to have your talent too. But truthfully, reaching you even seems like a distant dream to me. So far away, so I'm paying the price to get close to you. After listening to me, Senpai drops the towel and forcefully stands up. 私は才能なんていらなかった。普通の女の子でいたかった。ただ、普通の幸せが欲しかった。Those tears in her eyes as she's yelling at me. She immediately storms out of my bedroom. I did not quickly get up and try to chase her, but I feel extremely dizzy, which is likely due to my illness. So I managed to sit up in bed again, but then Erena has already left the house. But I call her, but I'm guessing her phone's turned off. I have to go. What would I say to her? Simply apologizing won't solve the problem. There's a vast gorge separating the two of us. Senpai never wanted to be a creator. Because of her talent, she had no choice but to become one. あなたのことを好きになるまでは、何をやっても虚しくて、空虚に感じていた。唯一好きだったのは、官能小説を書くことだったけど、周囲の反応も芳しくなくて、孤独感を覚えていた。でも、今は生きているだけでこんなにも楽しい。トシキと同じ時間を過ごせている今が幸せよ。You say that, I feel so proud that I'm your boyfriend. 私は、普通が楽しめない人間だと思っていたの。でも、今は普通を楽しめている自分がいる。これは全部、あなたのおかげよ。だから、ずっと、私を普通の女の子でいさせてね。You know what? Erena loves being just a normal girl. Seems happier being a normal girl than anything else. On the other hand, I don't. I despise being normal. Anyway, let's go. I'm wobbling a little bit from my illness, but otherwise I have no other symptoms. My fever has already gone down, so I get dressed in order to chase her. あれ？少年じゃ。エリカ！どうした？そんな深刻そうな顔をして。というか、風邪で寝込んだって聞いていたけど、体調は大丈夫なのかい？ No, but more importantly, explain what happened earlier to Erika. なるほど。君たちは相変わらずだね。私としても
少年に用があったからちょうどいいな。付き合いたまえ。 Should we look for Erena? かける言葉が定まっているなら探しに行ってもいいよ。 That's... 私の話を聞いてからでも探すのは遅くないと思うけどね。よし、ここで立ち話もなんだし、立夏にでも行くとしよう。さて、私から少年に伝えたいことがあるんだ。ダメ。内容は妹のことだ。妹は AS のシナリオをワンルート上げてきたのはいいものの、もうワンルートの修正シナリオを全く上げてこない。そして AS 以外の仕事でも筆が全く進んでいない。本人に聞いたところ、急に書けなくなったと答えた。だが私の勘からするとスランプは嘘だ。おそらく何らかの理由で書けるのに書かなかった。 Can't bang. It's because she doesn't want me to overdo 書 it. けなくなれば少年も自分の背中を追うことをやめてくれる。そうすれば自分の身を削ってまでも創作に打ち込むことをやめてくれる。そう考えたからこその嘘だったということかな。Like, okay, I have the perfect solution to this. He just finds her. You can write again, but if I write, you're going to continue. Bitch, I'm gonna obsess either way. You chose this. You chose this when you decided to accept the confession. You chose to be in a relationship with the motherfucker that is about as obsessive as it can be when it comes to story quality. Even if you stop writing, I'm gonna be passing out from staying up all night trying to write shit anyways. It just don't matter. But it only told me that she liked writing, so why? 創作が楽しいというのは嘘じゃない。だがエレナは創作よりも、いや、何よりも少年のことが大切なんだ。She's not a normal girl. No, step already. 普通を求めた少女はすでに普通だったのさ。突拍子もない言動に邪魔されるが、意外と素は女の子なんだよ。だからこそ自分の才能を憎んでいたのかもしれない。 Really? 過去の話だけどね。聞くかい？ Yes, please. 幼い頃からエレナは探求心が強く、興味があるものに対して一直線な女の子だった。気になったことはとことんまで突き詰め、貪欲に知識を吸収していく姿はまさに神童と言っても過言ではなかった。しかしそれゆえに他人の気持ちをおもんぱかることができず、周囲から浮いた存在として幼少期を過ごした。今は諦めているが、本当はみんなと一緒に遊びたかったし仲良くしたかったと言ってたよ。だがその才覚と言動から周囲から拒絶されることが多く、悲しい思いをしていたよ。それゆえに妹は天才と呼ばれることを好ましく思っていない。だからこそ天才ライターのカラーレスではなく、一人の人間として接してくれる少年に心惹かれたのだろうね。孤独でいることが多かったことから、よく一人で本を読んでいたよ。そして今から7年前、妹は突然物語が頭の中に展開されたことから、それを記録しておこうと小説を見よう見まねで執筆していく。それを当時シナリオライターだった私に見せてきた。読み終えた時、私はあいつに言ったんだ。
お前こそが物書きになるべきだよ。思わず苦笑したよ。妹との圧倒的な才能の差に。そしてエレナは頭の中に浮かんできた物語をどんどん書き記していった。私はその才能が日の当たらない状態でいることがもったいないと考え、イノセントワークを作ってからあいつの執筆したシナリオをゲーム化した。もしかしたらユーザーの声に押されて創作活動が好きになるかもしれないと思ったんだ。とはいえ別の方向のものを好きになってしまったがね。一方であいつが無心で書き記した作品が世間に公開されるたびカラーレスとしての名が高まっていった。エレナは姫子や少年のような志を持ったクリエイターではない。以前のあいつは才能を持て余した空っぽの天才だった。Itch. Annoying. でも少年と出会ったことによって大切なものができたんだ。だからね。てい！ Ow. Ika flicks my forehead out of nowhere. Doesn't hold back so my forehead still stings. 最初に言っただろ。勝負に固執しすぎるなよって。シナリオは作品の一部だ。様々な人間が関わっている作品のね。手段と目的を逆にするんじゃない。君が目指すのはエレナに勝つことじゃない。素晴らしい作品を作ることなんじゃないか。Of course, that's what I promised Ice after all. Promised he would do something incredible. But at some point without realizing it, my goal changed into simply wanting to beat Erena. A script that doesn't fit the game will not resonate with anyone. Should have stood it better than anyone, but... I think I finally woke up. Sorry it caused you so much い trouble. いんだよ。君たちはまだ子供で間違えることだってある。それを正しい道へと導くのが大人なのだから。私も少年のもどかしい気持ちはわかるよ。私もすぐ近くで自分より才能のあるやつを見てきたからね。You're talking about Erena. それが違うんだな。あいつは天才でいることを望まなかったしね。So, Hime. それも不正解だ。どちらかというと姫子はこちら側だよ。Then you're talking about someone I don't know, right? 少年も名前ぐらいは知っているよ。天元寺卓。今や世界的な小説家として名高い天才さ。Tuguri Tengenji, person who invited Ice to the front. From my point of view, she's in a completely different stratosphere. Were you classmates? ああ、同じクラスだったよ。私も当時はノベル科に所属していてさ。姫子とは友人かつライバル関係でお互いに切磋琢磨していたものさ。だけど天元寺には確かな才能の差を感じていたよ。学内のコンペやコンテストではよく姫子と共に苦渋をなめさせられ続けたのはいい思い出かな。But you switched to directing after graduating from the academy despite being in the novelist department. いや、学園卒業後はシナリオライターとして美少女ゲーム業界に就職したんだ。下積みからコツコツと実力を伸ばしていったけど、同期の華やかな活躍と比べてるとどうにも焦燥感が募る日々だったね。天元寺卓は作家としてデビューするのと同時にライバルの姫子は地味ながらもヒットを続け知名度を上げ、新進気鋭のシナリオライターとして注目され始めた。一方の私は社内では人手が足りなかったことからディレクターも兼任することが多くなった。私は管理職の適性があったみたいでね。自慢じゃないが手掛けるプロジェクトをどんどん成功させていった。しかし入社して3年目に会社は潰れてしまった。同僚は全員離れ離れになった。私は全員で一つの目標に向かってゲームを作る場所が好きだった。それを失いバラバラになっていく仲間の姿をもう見たくないと思った。次に自分がいる場所は絶対に壊させない。そんな思いから自分が場所を作ろうと決意したんだ。So that's how Innocent Arc was born. But your script. 妹が初めて書いたという小説を読んでさ、ギリギリで保っていた糸が切れたように
筆を折ることを決意したんだ。そしてプロデューサーとしての道を歩むことにして。おっと、ついいらないことまで語ってしまったな。Ineka, you regret choosing this path as a producer. そりゃあるに決まってるさ。あの時こうしておけば、もっと努力しておけば違う道も開けたんじゃないかって常に頭をよぎる。だが私はすでに道を選んだ身さ。選んだ道は最後まで歩いてみせる。I don't see a shred of doubt in her eyes. After all the fighting and suffering, this was the path she ultimately chose. Could ever be able to say something similar with such confidence? 長話が過ぎたね。Ega gets up from her seat. 私の方でもエレナを探してみるよ。病み上がりなのだし、少年はここで待っていてもいいんだよ。Nah, I feel much better now. I'm gonna look for her too. Besides, I have something I want to tell her. そうか。なら一旦二手に分かれて探そう。見つかったら連絡するよ。We leave Licka and head to the potential places where Erena could be. I have a feeling I know where she's gonna be. やっぱりここにいたか。東大元暮らしと言うべきか。会社のビルの屋上だとは普通思いつかないって。何しに来たの？少年が探していたぞ。今は会いたくない。姉さん、才能って必要なものなのかな？私に才能があるせいでトシキに無理をさせてる。トシキに一度筆を折らせてしまった。あれだけ優しい物語を書く人を創作から遠ざけてしまった。私にとって一番大切なのはトシキよ。こんな才能がなければトシキを苦しめることはなかったのに。だから AS のシナリオも仕事のシナリオも書かなかったのか？うん、ごめん。そうか。今から私は残酷なことを言うよ。才能はエレナの魅力の一部だ。才能がなかったら少年と今のような関係になっていないさ。もっと言うなら才能があったからこそ彼はエレナに惹かれたんだよ。少年は誰かの背中を追い続ける人間さ。自分に圧倒的な才能がないからこそ圧倒的な才能がある人間に惹かれる。普通の人間なら才能がありすぎる人間を近くに置いたならそこで満足して歩みを止めてしまう。だが少年は根っからのクリエイター気質の人間だった。だからこそあいつが目をつけたんだろうしね。それって私が普通の女の子なら見向きもされなかったってこと？おそらくね。本人は気づいてないと思うけど。才能があるからトシキを傷つけてしまうって思う。才能がないとトシキが振り向いてくれないって。私はどうすればよかったの？なあエレナ、物語を書くのは好きかい？トシキのおかげで好きになれたわ。少年のことは好きか？ええ。何よりも大切な人よ。それは少年だって同じさ。エレナと違うのは少年にとっての創作が何よりも大切なことだということ。それを理解しろとまでは言わない。ただ分かってやってほしい。それがクリエイターの差がだっていうことを。それで大切な人が傷つくことになってもそこは無理をさせないように無理をさせるんだよ。第一、クリエイターに無理をするなと言っても創作のために無理をするのがクリエイターなのだから。人は成長していく。今はギリギリのラインが分からずに突っ走っていくだけしかできないかもしれない。He activated the Rush Recklessly spell.
Pretty sure that's a small. いずれ倒れないギリギリのラインを本人も自覚していくさ。私だってそうだったんだから。だからエレナは少年の背中を抱きしめてやってくれ。押すのでもなく引き止めるのでもなく見守っているんだってことを。私はきっとそのやり方はできない。だから私なりのやり方でトシキを振り向かせてみせるわ。そうか。やれやれ。いつの間にか可愛い妹が大人になってしまったな。I arrived at a terrace at the academy after Erika informed me she found Erena. トシキ、 Senpai? I apologize? But for what? I don't think it's possible to change the way I live. Maybe I will stop sacrificing everything, but I'll never stop competing against talent. After all, I don't want to lose. I write stories just like the ones Erena writes. 私は創作に対して身を削ってまで頑張ることは理解できない。今でもトシキに自分のことを大事にしてほしいと思ってる。でも創作が楽しいってことは私もわかるわ。好きなことに対して夢中になるのもわかる。トシキが誰に言われたって止まれない人だっていうのもわかってる。だから今度こそ完膚なきまでにトシキの筆を折ってみせる。それこそ一生かかっても。 Amazing. So putting all this trouble on you. I'm so obsessed with chasing and beating you that I've forgotten some really important thing you're creating are important to me. うん、私は全力でシナリオを書くわ。 Alright, I'll also put everything on the line and write a script that fits the game. As long as she keeps walking in front of me, I'll catch up with her. I may not reach her right now, but I'll show her that I can reach her. こんな時間に呼び出しとはずいぶんいい身分だな。まあちょっと急用でね。珍しく社員もいないんだな。いつもならこの時間は誰かしらいるだろうに。人払いをしたからね。ほう、それだけ大事な話ということか。うん。姫子とも決着をつけないといけないから。決着だと？単刀直入に言うよ。少年への競争心を煽る言動はやめてほしい。ああ、そういうことか。能力を伸ばすために公的種という存在は必要だろ。あの天才カラーレスに挑むのであれば足りないぐらいだと思うが。そのために友人も恋人も人間性すら捨ててもか。クリエイターは様々なものを犠牲にしても自分の実力を高め続けるべきだ。You need to shut the fuck up, you Himeko. Hers is literally like it's not even, it doesn't even make sense from like a writing perspective. Like, yes, to improve you need to sacrifice everything, aka get rid of every single piece of creative input you could possibly have in your life. Bitch! Try to write a nice, wholesome love story. You're probably going to fail, Himeko, because by God, you don't know how that shit works. Because you don't have experience with it. Creative work is about creative intake as well as output. And every time he's like, sacrifice everything, it's just like, oh, yeah, sure. Get rid of the fucking raw material to be processed into the story. Sure. Run a fucking plastic factory. But tell people to burn all the oil. What are you doing? そうでなければクリエイターとして生き残ることはできない。ただのメーカーとして朽ちるだけだ。鏡はまだ甘いが確かな才能を持っている。だが
今のままでは天才までは届かない。簡単に才能を打ち破れるほどこの世界が甘くないのはお前だって身に染みているだろ。届かせるためには生半可な代償ではダメだ。それ相応の才能に打ち勝つほどの代償が必要なのだよ。クリエイターだ。創作以外の様々な出来事を糧に人として成長していく。人生は創作以外にも大切なことがたくさんあるじゃないか。お前は変わったな。そりゃ変わるよ。あれから10年も経ったのだから。そろそろ天元寺すぐりに執着するのはやめたらどう？天才に挑むのをやめたら私は私でなくなるさ。そうじゃない。少年に自分のなせなかったことを託すのはやめろと言ってるんだよ。それに姫子の行動は学生時代から矛盾しているし。矛盾だと？どうして私やちなみメイのことを見捨てないのさ。何もかも捨てて天才に挑むのなら教師なんてする必要もない。交友関係を持つ必要もない。だけど君は創作のために全てを投げ捨てられなかった。それは決して恥じることではないよ。私は今の姫子が好きだからね。そんなこととうの昔に気づいていたさ。だからこそあいつに託したかった。本当に自分勝手なところは変わってないよね。そういうやつにはこうだ。やめろ。私の頭を手でぐしゃぐしゃする。相変わらず姫子は小さいな。ほれほだからやめろと。おいエリカ。はいはい、久々に姫子も堪能したしこの辺にしておくよ。なんなんだお前はまったく。ねえ姫子。なんだ？私は諦めなければいつかは凡人が天才に追いつけるって信じてるよ。ああ、それは私も信じている。もう一度物語を書く気はないか？それはエレナや少年たちに託したよ。今の私の夢はこの場所を守り続けることだから。そっか。残念だ。私はお前の書く物語は好きだったんだがな。その言葉だけで私は救われるよ。かつてのライバル。じーん。 What? Got something on my face? なんか表情がすっきりしてるなって。最近忙しくしてたし、顔色も良くなかったから心配してたんだよ。 Sorry for worrying you. I'm fine now. Not lost anymore. Oh yeah, I wanted to ask you some. 3サイズは答えないよ。Who would I ask that? I'm not interested in lollies. ぐえ、ボンキュッボンの恋人がいる余裕を感じる。これがおっぱいにつられたものの末路というわけか。But anyway, suppose you and Amahoshi were both the main illustrators of AS. If Amahoshi's talent is too overwhelming, what would you do, Yumi? そうだな。さすがに辞退するかな。あまりにも差があると恥ずかしいし、せめてサブ原画にしてもらわないと作品全体のクオリティも統一されないと思うしね。I see. Thank you for your opinion. ふふふ。妹に感謝するがよい。Just for today. へえ、いつでもこの妹様に感謝してよ。Actually, I'm always grateful. Thank you for being my sister no matter what. Not that I'll ever tell her.
とにかく体調が回復したようで何よりだよ。そうですわね。随分と顔色も良くなったみたいで。Sorry to make you too worry. I'm fine now. 私は別に心配などしていませんけど。そんなこと言いながら疲れを短時間で取れる方法って検索していたのを僕は見たけどね。別にあれは鏡としきのためではありませんわ。そういうあなたこそ捨てられた犬のように深刻そうな顔をしていたでしょうに。それだけとしきのことが心配だったからだよ。Really thank you guys so much. うん。もう心配をかけさせないでくれたまえ。I'll be able to give up everything. These days I spend with you and Shion are so precious to me. Regardless, I want to ask you to some. Let's say you and someone else are in charge of the script for a game. And let's assume that the skill difference between you and two is overwhelming. What would you guys do? 実力は一朝一夕で追いつくことはありませんから、自分にできることを精一杯やるしかないですわ。僕は作品のクオリティのためにひたすらにもう片方のライターを研究するかな。それこそプロット構成、会話のテンポ、セリフ回しなどオリジナルに可能な限り近づける。ただがむしゃらに勝負するよりもできるだけ負けを小さくするといった方法かな。We'll see. Thanks for answering. It's very useful to me. This is terrible. Tried to do what Yuma suggested, but the plot can only be described as a vastly inferior imitation of Erena's writing. Looks way too similar to the plot he had previously called too eccentric. Nah, it's somewhat more compact because I tried to make it more coherent. Still, it's too late for me to be a supporting writer now. But I don't want to continue writing the plot I had before. Crap, my brain is spiraling it again. I'm gonna take walks and refresh my brain. Sit on a bench on the usual hill and sigh. Though the deadline is starting to approach, the difference in quality is still so obvious. That's right, I won't be able to keep the promise I made to Isa. I'll be able to release an amazing game. Don't compete with Clueless without overdoing it. That's one out of a tall order. 何が罪なのよ。 Alright. It's been a while since we last saw you and felt bad. Oh, Kiria. Turn around and see Kiria in her jersey. うわとは何よ。こんな時間にため息をついてどうしたの？ああ。まさか、行先エレナに振られたの？ No, my relationship with her is great. そう返されるとムカついてくるわね。Kiria, so you're training right now. ええ。時間が空いたから少しでもって思って。今度イベントでダンスを踊らなきゃいけないのよ。そのために足腰を鍛えておかないと。そういうあんたは？どうせ私は休憩する予定だったし、話ぐらいなら聞くわよ。何よ。ぶち殺すわよ、このクソオタク。なるほど。開きすぎている実力差。What would you do, Kiria? 現場で演技が見られるなら、そこから技術を盗んで自分の糧にするわね。絶対に辞退なんてしない。自分が成長できるチャンスなのだから。Even with the quality of the final work is affected? 作品の質がどうだとか関係ない。そういうのは選んだ人間が悪いって思っておけばいいのよ。Ah, but taken aback hearing her say that so boldly. Still, I'm also a little envious that you can think like this. If I've separated all the routes in the game, I wonder if the game's quality can be maintained. あんたは本当にバカよ。アイサと約束したんでしょ？必ずこのゲームを素晴らしい作品にするって。行先エレナに書かせたらクオリティは約束される。でもそれはアイサに胸を張って作品を完成させたと言えるの？ Sorry, I'm being a bit pessimistic here. わかればいいのよ。私は正直あんたが悩んでいることは十分に理解はできてない。だから適切な人物に相談すればいいと思うわよ。
right person. 私の見立てではあの子とか最適だと思うのよね。なるほど。それで私にお鉢が回ってきたと。Moshi mutters that as she's struggling to get a shaped stuffed animal from the crane machine in front of her. 先輩は雪崎先輩の得意分野、飽きさせない怒涛の展開が続いていくシナリオで勝負しようとしているじゃないですか。そうではなく、先輩の得意分野で勝負したらいいんですよ。My strengths. 私は雪崎先輩のシナリオも好きですけど、先輩の人間味あふれた等身大の登場人物たちを丁寧に描いていく方向性の方が、まあ、好きですから。Probably due to her embarrassment, she misses the timing of the button and Stuffy falls once again. ともかく、私は先輩の気持ちがわかりますよ。自分の実力は自分が一番知っていて、周りには才能にあふれた人がいっぱいいて、そんな人たちに追いつきたい、追い越したいってあがき続けてますから。And are you satisfied with that, Amahoshi? 納得できたからこそ、今も絵を描き続けられるんですよ、個性。先輩からすると、自分の色って言えばいいんですかね。それが確立してしまえば、どんなボスだってある程度は戦えるようになりますから。Okay. He just says, like, okay, that's very nice, but need the cheese strat here. I need the wait 6 steps, then jump to the right here. Curious how many... I'm curious who knows which cheese strat I'm talking about here. It's not even that, like, rare, like, that lesser known of a cheese strat. It's pretty fucking well known, actually. It's just, like... 見つめるのはいいですけど、私には惚れないでくださいよ。Unfortunately, I have a talented, beautiful, and slightly crazy girlfriend, so it's not going to happen. 恋人補正かかりまくってますよって言えないのがムカつく。Thank you, Amahoshi. Finally understood where to go from here. It's a week later and deliver to the team the new outline I wrote. Today's the day they'll provide feedback. いいんじゃないか。より少年の色が濃い構成になってる。私としてはこっちの方が好きだな。そうね。としきらしい登場人物たちに寄り添った優しい物語になっていると思う。姫子はどう？惜しいな。That's enough. いや、プロット自体は素晴らしい。カラーレスとは別の方向に舵を切ったことで、プレイするユーザーの好みによって評価が分かれるまでは至るだろう。だからこそ惜しいのだよ。今からでも遅くない。クリエイターとしてより先鋭的にならないか？おい姫子。そうはさせない。I appreciate your feelings, Sensei, but I don't think I can become the kind of creator you want me to be. Obviously, I consider my creations dear to me, but there are things that are equally important to me. Look at Erena while saying that, and she gives me a relieved smile. そうか。それは残念だ。だが、自分の進むべき道が見つかったのなら、何よりだよ。どうする？ルート別人気投票はやめておくか？ Nah, let's keep it up. I'm still trying to chase after Erena. I just want to know where my skills are right now. わかった。少年がそういうのなら開催はしてみるよ。By the way, I do feel the need to mention something real quick. Today was supposed to be a co-host recording, but the way I decided it is really fucking funny, to me at least, personally, because I essentially decided, do we do the co-host or not, based on can Callum wake up from his nap before
before I finish the the finale of Star Force 1. Hold on, just got pinged for some. Parting ways with Hima and Erika, I walk up beside Erena again after what feels like so long. She squeezes my hand tightly, refusing to let go. How's the script going? 順調よ。あと1週間もあれば終わるかしら。I just start in the right mind. 手伝ってあげればいい？ No, thank you. I can't let you take over more responsibilities. 冗談よ。私も、トシキが書いたシナリオを楽しみにしているもの。I'll do everything I can to live up to your expectations. After that, we walked slowly, drinking in the scenery of the city. When was the last time I spent time like this? I feel like I've been running all this time. So much so I haven't even realized that it's autumn already. ねえ、トシキ。トシキの目標でいるために、私は天才であり続けるわ。Forgive me, can't let you be a normal girl. それは違う。普通の女の子なら、私はトシキと出会えなかった。普通の女の子なら、私はトシキと恋人になれなかった。今の私だからこそ、こうしてトシキの隣にいれる。だから、私は才能があってよかったって思ってる。The girl who once pined for the ordinary is finally recognizing her talent. She's finally ready to spread her wings and take これから off. も、トシキが追い続けてくれるようなクリエイターで居続けるから。Please don't take off too far. それはトシキの頑張り次第よ。I don't know why for a second I thought that suddenly started the fucking what was the name? Kuisuru Natsu no Last Resort, there we go. Like, I don't know why the first couple of notes of this sound, of this specific OST just made me feel like, why the fuck is the Koisuru Natsu H scene happening?
So April. Adolescence Syndrome was released to the public without any further issues, and today's popularity poll results are released. Senpai and I are on our way to Innocent Arc. I'm so nervous. そういうものなの？ Aren't you interested in the poll results? 私の場合は、ユーザーに喜んでほしいとか、反応が嬉しいとかはないから。This kind of strength required to write stories like you. Suppose our approaches to the creative process are still worlds apart. そう言いながらも、ずいぶんすっきりとした表情をしているじゃないか。Well, I did everything I could. そうね。としきは頑張ったわ。After saying that, she squeezed my hand tight. はいはい。イチャイチャするなら、二人きりの時にしてくれよ。ほら、結果発表するぞ。Senpai and I turn our gazes to the screen. We clench our hands tightly. アドレセンスシンドローム。個別ルート人気投票の結果は And ending credits. What the fuck? Where the fuck are we? Aurora Borealis! At this time of year! At this time of day! Entirely localized within my visual novel? Yes. This is Aurora Borealis. Incredible. 本当に綺麗ね。Take advantage of our vacation and visit a place called Murmansk in Russia. It's September in Japan, but you can see the northern lights here during this time of year. Oh, it's my babushka. Senpai won the popularity poll of the AS routes. About 70% of people voted for the routes of Aki Arisu and Ruminasava, which were written by Erena. The routes I was in charge of, Arika Shinizugawa and Serenui Saki, had about 30% of the votes. The results were better than I expected, given our reputations. Everyone thought you would win with 90% of the votes. But at the same time, the wall of town called Colorless is evidently still too thick for me to penetrate. I will say I am happy that he didn't win that. Like if, for example, it was a case of, oh, it's like currently it's like a fucking, what's the split? It's 70-30. So if it was like for example, if it was like a 60-40 split, where both of her routes were like 35% of people voted, while on his side one of them got like 5%, the other 35%, where he's essentially equal, it would have felt cheap, I feel.どうして断ったの？ Oh, that. Once I got accustomed to my new college life, Erika asked me to co-write a scenario with Colorless once again. However, I 姉 refused. さん、言ってたわよ。あの AS のコンビが復活となれば、話題性は抜群だからぜひって。I know that because she asked me directly. いつの間に二人きりで。I don't see anything wrong with that. She puffs up her cheeks in such a cute way. Can't stop myself from smiling. The reason is simple, I still can't write at your level. When we worked on AS, a miracle happened, and that's why I was able to write how I did. Still, that quality is not something I can consistently write at. If I did, I would be a very famous writer already. I've
Perhaps it was a miracle, but a gamble. Perhaps it would be seen as acceptable, but I took a chance and wrote a script that completely specialized in my strengths. Yet only 30% of the people chose it. That's it. But I'll be by your side one day, so wait for me till then. It'll be an arduous road. I don't know if I'll ever reach her, even if I keep trying my entire life. But I'll keep chasing her. Because the stories that Colors writes, the ones that Yukisaki writes, are stories that I will never stop loving. そうね。うん。ずっとあなたの先で待っているわ。I'll always be in front of you, forever waiting. Erena's chapter part 2 end. 創作彼女の恋愛公式。 And with this, it's time for the dread to set in, because oh boy, I see nothing but bad things happening in this one. Ah! No. 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 Oh, over here. Right, I'm a dumbass. I was trying to get the fucking option to pop up on the wrong fucking location. There we go. It's easy access for next time. I hope you guys enjoyed this one, and